So నిన్న డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్ యొక్క సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో దాని తర్వాత జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈరోజు ఆర్థోగోనల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ e power of minus x square hn of x hm f x dx is equal to 0 if m is not equal to n, is equal to root over pi 2 power n into n factorial when m is equal to n. Okay, so we have to prove this orthogonal property of Hermite polynomial. So proof. Okay, so yesterday we found out the generating function for the Hermite polynomial. Generating function of Hermite polynomial. Okay, is equal to, which is 2 e power 2t x minus t square, which is equal to summation of n is equal to 0 to infinity t power n divided by n factorial hn of x. Okay, so treat it as first equation, equation 1. This is the generating function of a Hermite polynomial. Okay, so consider another generating function which having the hm of x. Okay, then in the place of s, take it as s, some other variable s. So e power 2sx minus s square, which is equal to, నేను రాస్తున్నాను కనిపిస్తుందా మీకు? అదే హలో హలో సో ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. కనిపిస్తుందా? నీకైతే కనిపిస్తుందా? సరే, సిగ్నల్స్ చాలా బ్యాడ్గా ఉన్నట్టున్నాయి. So same as in the place of t, the take s, so which is n is equal to 0 to m is equal to 0 to infinity s power n divided by n factorial h m of x. Consider it as second equation. So multiply first equation and second equation, first equation and second equation. So then you get e power 2tx minus t square plus 2sx minus s square, which is equal to summation of n is equal to 0 to infinity summation m is equal to 0 to infinity ts power n h n of x h m of x divided by, which is m factorial, so n factorial into m factorial. Okay, understood. So you have the ఈ ఇంటిగ్రేషన్లో మీకు ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా. సో మల్టిప్లై అండ్ ఇంటిగ్రేట్, మల్టిప్లై e power minus x square on both sides and integrate with respect to x
with respect to x from minus infinity to plus infinity. సో ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే సో ఆర్థోగోనాలిటీ ప్రాపర్టీలో సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, సో ఇంటూ hn of x hm of x into dx. ఓకే, so multiply e power of minus x square on both sides and integrate with respect to x from minus infinity to plus infinity. ఓకే, సో ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయండి. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2tx. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి మీరు బోత్ సైడ్స్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేయండి. సో మల్టిప్లై ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఓకే, minus t square plus 2sx minus s square into dx, which is equal to summation of n is equal to 0 to infinity, summation of n is equal to 0 to infinity. So the integration from minus infinity to plus infinity e power of minus x square hn of x hm of x into dx. So multiply by, there is a one coefficient is a t power n into s power m. So okay, into n factorial n factorial. సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్లో టీ పవర్ ఎన్ ఎస్ పవర్ ఎన్ అన్నది కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ అన్నమాట. సో అది బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంటిగ్రల్. ఈ ఇంటిగ్రల్ యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో సమ్మేషన్, ఓకే, సమ్మేషన్ n is equal to 0 to infinity, summation m is equal to 0 to infinity. So t power n s power m divided by n factorial m factorial integration from minus infinity plus infinity e power of minus x square hn of x hm of x into dx, which is equal to, okay, so which is equal to integration from e power of minus x square plus 2tx minus t square plus 2sx minus s square. Okay, so into dx. Two ts. So 1 second. 2ts. Okay. So right hand side lo, so you have a integral. In right hand side you have integral. So integral minus infinity to plus infinity e power minus of x square plus t square plus s square minus 2xt minus 2sx plus 2ts e power 2ts into ds. ఓకే, సో ఒకసారి ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ షేర్ చేశాను కదా, ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ చూడండి ఒకసారి. అందరూ ఒకసారి పీడిఎఫ్ ఫైల్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఈ ఈ ఇంటిగ్రల్లో మీకు 2t ఈ పవర్ 2ts లేదు కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ 2tsని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మైనస్ చేసాం. అంటే ఈ పవర్ మైనస్ 2ts ఇంటూ ఈ పవర్ 2tsని మనం యాడ్ చేసి ఒకటి యాడ్ చేసాం, సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. సో
సో మీకు ఏమవుతుంది, ఇది రెండు బేసెస్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి పవర్స్ మీకు యాడ్ అవుతాయి. సో ఈ పవర్ 0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో అందరూ పీడిఎఫ్ ఫైల్ మీద చూడండి స్క్రీన్ మీద. సో మీకు ఈ ఇంటిగ్రల్లో పైన ఇంటిగ్రల్లో మీకు ఈ పవర్ 2ts లేదు. సో ఈ పవర్ 2ts లేదు కాబట్టి మీకు మీరు ఏం చేశారంటే యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు. సో ఈ పవర్ 0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో హియర్ ఈ పవర్ 2ts అన్నది ఇట్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. సో ఎందుకు కాన్స్టెంట్ అంటే టీఎస్ అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్, దట్స్ సమ్ వేరియబుల్స్ అనమాట. సో ఎక్స్ డిపెండెంట్ లేదు. సో ఈ పవర్ 2ts బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఈ హోల్ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ ఎలా ఉంది, ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ minus 2ab minus 2bc plus 2ac. ఓకే, 2bc plus 2ac అలా వస్తుంది. ఓకే, సో which is equal to e power 2ts integration of minus infinity to plus infinity e power of minus x minus of t plus s whole square into dx. Okay, so put some x minus t plus s is equal to some u. So dx is equal to du. So derivate with respect to u. Okay, so e power of minus 2ts minus infinity to plus infinity e power of minus u square into du. Okay, so which is equal to one gamma function. This value will be equal to root pi. So root pi into e power of minus 2ts. సో ఇది ఎలాగంటే అగైన్ మీరు ఇప్పుడు ఇంకా గామా ఫంక్షన్ మీకు ఏం చెప్పాలంటుంది. గామా ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఆఫ్ n is which is equal to integration from 0 to infinity or minus infinity plus infinity something I forgot. So x power n e power 1 minus n into dx 1 power of minus n 1 n minus n something. సో ఈ ఫార్ములా తర్వాత చెప్తాను మీకు, అంత క్లారిటీగా లేదు. ఓకే, సో మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీకు ఏముంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 to infinity summation of m is equal to 0 to infinity. Okay, so t power n s power m divided by n factorial m factorial integration of minus infinity plus infinity e power of minus x square hn of x hm of x into dx which is equal to root over pi. So e power of minus x expansion 1 plus ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ కదా ప్లస్ ఇక్కడ e power of x expansion 1 plus x square by 2 factorial plus x square by x cube by 3 factorial వస్తుంది కదా. సో 2ts plus 2ts square divided by 2 factorial plus 2ts cube by 3 factorial up to so on. Okay,
ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n, ఇప్పుడు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n తీసుకుంటే కనుక మీరు అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది. సో ts హోల్ పవర్ n డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో మీకు అప్పుడు ఈక్వల్ టు, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ పై summation of n is equal to 0 to infinity 2st whole power n divided by n factorial రాసుకోవచ్చు కదా. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మొత్తాన్ని summation of n is equal to 0 to infinity n fact 2ts power n divided by n factorial. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుందా? సో 1 ప్లస్ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ని ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే ఇక్కడ n ప్లస్ 0 పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0 to 2ts పవర్ 0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 0 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 1. సో ఇది ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే మీకు ఈ సిరీస్ వస్తుంది విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్. సో సో మీకు ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ t పవర్ ts పవర్ n, compare the coefficients of ts power n. Okay, compare the coefficients of ts power n which is equal to minus infinity to plus infinity e power of minus x square hn of x into hm of x into dx which is equal to, ఇక్కడ మీకు రూట్ పై ఉంది, ఇక్కడ మీ ts పవర్ n 2 పవర్ n, సో రూట్ పై ఇంటూ ఇక్కడ మీకు డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ డివైడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది, 2 పవర్ n ఉంది. ఓకే, ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అవుతాం. సో ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ hn of x hm of x into dx which is equal to root pi 2 power n into n factorial. ఓకే, ఇఫ్ చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి. సో వీ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ రూట్ పై summation of n is equal to 0 to infinity, so 2 power n ts power n divided by n factorial. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అయినప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మీకు ఏమొస్తుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity ts పవర్ n డివైడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అయింది కదా, సో n m ఈక్వల్, సో n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్, సో n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఇంటూ 0 to infinity e power of minus x square hn of x hm of x into dx which is equal to root pi summation of n is equal to 0 to infinity 2 power n divided by n factorial ts power n. Okay, so now compare the coefficients of ts power n, compare the coefficients of ts power n. ఇక్కడ మీరు కంపేర్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ts పవర్ n అంటే ఇదంతా వస్తుంది. ఓకే, సో అదే రాసాను. సో ఇఫ్ m నాట్ ఈక్వల్ టు n అయింది అనుకోండి, సో m ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు n అయితే కనుక, సో ఇఫ్ m ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు n దెన్ ఈ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ x స్క్వేర్ hn of x hm of x into dx which is equal to 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు పవర్స్లో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఓన్లీ ఇక్కడ m ఒక సమ్మేషన్ మాత్రమే ఉంది. మీరు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో చూస్తే ఒక సమ్మేషన్ మాత్రమే ఉంది. సో
integral will be equal to 0 again. So this is the orthogonality property of Hermite polynomial. Okay. I hope you understand what I taught. సో సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇందులో ఏమైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. సో రొట్రిక్స్ ఫామ్లో సో ఒక మళ్ళీ సో రివర్స్ చేస్తున్నాం, త్వరగా చూడండి. కుమారీదేవి ఎవరు? సో orthogonality property of Hermite polynomials. సో క్విక్గా చెప్తున్నాను. సో we have to prove this integral. Okay. First, consider the generating function of Hermite polynomial. Okay. So consider another generating function in terms of hm of x. First we have considered it in terms of hn of x. Okay. Then so in the place of t you take s take take s instead of t. So multiply the equations 1 and 2. Okay, multiply the equations on 1 and 2. You will get this expression. Okay. Then so multiply the both sides with respect to e power of minus x square. ఎందుకు అంటే మనకి ఈ ఇంటిగ్రల్లో e power of minus x square ఉంది కాబట్టి సో మీరు multiply both sides with e power of minus x square and integrate with respect to x from minus infinity to plus infinity. Okay. సో ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేశారు, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇందాక మల్టిప్లై చేశారు. సో నెక్స్ట్ ఏం చేశారు అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఈ పవర్ 2ts మీరు పవర్స్లో యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు. సో ఈ పవర్ 2ts అనేది కాన్స్టెంట్గా బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఇదంతా ఎలా ఉంది? a మైనస్ b మైనస్ c హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది. ఓకే. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు we can write like this. Okay. So consider x minus t plus s is equal to u, dx is equal to u. Then which this is the gamma function. I will teach it later. Okay. So so e power 2ts you can write it as in terms of series expansion. సో దాన్ని మీ సమ్మేషన్ రూపంలో రాసుకోండి ఇలాగా. సో మీ ఇప్పుడు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n, m అయినప్పుడు మాత్రమే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు then integral will be equal to 2 power n root pi divided by n factorial అవుతుంది. 2 power n into n factorial into 2 power n into n factorial into root pi. If n is not equal to n, then the expression will be equal to 0. Okay. I hope you understand this. Our online session is going to be end in 10 minutes. So I will close it our today's session in 10 minutes. Within 10 minutes. So Rodriguez formula. So
So we have to find out this Rodriguez formula. Okay, let's see the proof. Okay, మీకు ఈ పెన్ కనిపిస్తుందా పేపర్? ఓకే, మీకు ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్లో మీకు ఇది లెజెండరీ పాలినామియల్స్, హెర్మైట్ పాలినామియల్స్ని లారెట్ లాగరేట్ లాగరిథమిక్ పాలినామియల్స్ మూడు పాలినామియల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మూడు పాలినామియల్స్లో ఆర్థోగోనాలిటీ ప్రాపర్టీ మూడిట్లోనే ఉంటుంది. సో ఈ ఆర్థోగోనాలిటీ ప్రాపర్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మూడిట్లో కంపల్సరీ ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ లా ఆర్థోగోనల్ ప్రాపర్టీ మాత్రం మీరు దాని యొక్క డెరివేషన్ మీరు కంపల్సరీ చూసుకోవాలి. సో ఈ రొడ్రిక్స్ ఫార్ములా దేనికంటే మనం హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత పాలినామియల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్, హెచ్ఎన్ ఆఫ్ వాల్యూ హెచ్1 ఆఫ్ హెచ్ నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత, హెచ్1 ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి -1 హోల్ పవర్ n e పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ d పవర్ n బై dx d power n divided by dx power n e power of minus x square. Okay, this generating function of Hermite polynomial. Okay, so the Hermite polynomial of a generating function e power 2tx minus t square, which is equal to summation of n is equal to 0 to infinity t power n divided by n factorial hn of x. Okay, then expand the summation. Okay, h naught of x plus n is equal to 0 పెడితే మీ t power 0 factorial h naught of x. So next t divided by 1 factorial h1 of x plus t square divided by 2 factorial h2 of x up to so on plus t power n by n factorial hn of x plus t power n plus 1 divided by n plus 1 factorial hn plus 1 of x to so on. Okay, just ఈ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ సమ్మేషన్ మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాము. So partial derivative both sides with respect to t n times. Partial derivative both sides with respect to n times. Okay, and then put t is equal to 0. Okay, so dou n by dou t power n e power 2tx minus t square, which is t is equal to 0. Then ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని మీరు బోత్ సైడ్స్ మీరు డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు n విత్ రెస్పెక్ట్ టు t విత్ n టైమ్స్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు మీరు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు d by dx
ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మీరు ఒక వన్ టైం డెలివరీ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ వచ్చింది. అదే సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ని మీకు ఏమొస్తుంది, ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ వచ్చింది. అలాగా తర్వాత డి క్యూబ్ బై డిఎక్స్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది, ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది. అలాగా ఇప్పుడు డి పవర్ ఎన్ బై డి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఎన్ టైమ్స్ చేస్తే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ అప్ టు సో వన్ అంటే ఎన్ మైనస్ ఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ మీరు ఇప్పుడు సో డి పవర్ ఎన్ డివైడ్ బై డి టీ పవర్ ఎన్ which is equal into t power n which is equal to n factorial. ఇప్పుడు మీరు t పవర్ nని n టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, n ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా సో which is equal to n factorial divided by n factorial hn of x. Okay, so n factorial will cancel out, then hn of x which is equal to dou n by dou tn. సో మీరు లోపల ఈ పవర్ 2tx మైనస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి at t is equal to 0. ఓకే, సో dou పవర్ n by dou t పవర్ n ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు దీన్ని at t is equal to 0. సో మీరు పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది మీరు బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో డో టీ పవర్ ఎన్ బై డో టీ పవర్ ఎన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, at t is equal to 0. Then put x minus t is equal to u. So dou by dou t, which we can write it as if you have a one function dou f by, okay, dou f by dou t, you can write the f is a function of t comma u, then you can write dou f by dou u by dou t, right? So dou u by dou t ante so then
హలో. సో కుమారదేవి ఎవరు? కుమారదేవి ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ. సో మీరు మైనస్ ఇప్పుడు డో యూ బై ఇప్పుడు పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో చేస్తే మీకు -1 వస్తుంది. ఓకే. సో విచ్ ఈస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎఫ్ ఈజ్ సమ్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో యూ. ఓకే. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్స్టాండ్. సో అలా ఆ విధంగా సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో -1 ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ తీసుకున్నారు కదా. సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ. ఓకే. సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో మీరు డెరివేటివ్ చేయండి. దెన్ డో బై డో టీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ డో యూ. ఓకే. సో డో పవర్ n డివైడ్ బై డో టీ పవర్ n టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేస్తే -1 హోల్ పవర్ n డో డో n బై డో డో పవర్ n. ఓకే. సో మీకు ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో డో పవర్ n డివైడ్ బై డో టీ పవర్ n ఉంది కదా. సో మీరు దీన్ని ఇప్పుడు మీరు రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా రీప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకే. దెన్ hn of x which is equal to then e power of x square -1 whole power n d power n by d u power n e power of minus u square at t is equal to 0 ante u is equal to x kada. So then -1 whole power n e power of x square d power n by u is equal to x కాబట్టి dx power n e power of minus x square which is hn of x. Okay. This is a Rodrigues formula. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఒకసారి పీడిఎఫ్ ఫైల్ చూడండి ఒకసారి. సో ఇంకా రేపు నుంచి నేను రికార్డ్ చేసేసి మీకు పంపిస్తాను వీడియోస్. క్లాస్కి అయినా అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తాను. హలో. ఓకే సార్. సో రేపు పృథ్వీ ఇప్పుడే లేచినట్టుంది. సో Rodrigues formula ఇది. సో దిస్ ద మై ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. ఈ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ని మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో డెరివేటివ్ చేసి ఓకే టీతో డెరివేటివ్ చేసి n టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అండ్ కీప్ ద టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. సో మీరు డెరివేటివ్ చేస్తే మీకు టీ పవర్ n. సో డి పవర్ n డివైడ్ బై dt పవర్ n టీ పవర్ n మీరు డెలివరీ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది? n ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. ఓకే. అండర్స్టూడ్. సో సో నెక్స్ట్ సో మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ని యాడ్ చేసి మైనస్ చేయండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. దెన్ ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం ఈ విధంగా మారుతుంది. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నది
కాన్స్టెంట్ టర్మ్ బికాజ్ ఎందుకంటే మనం pతో డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బయటకు వచ్చింది. దెన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ టర్న్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూగా తీసుకోండి. సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ. సో దెన్ -1 ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. సో we got the rotation. Okay. సో మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈ రొడ్రిక్స్ ఫామ్లో వచ్చింది కదా. ఈ రొడ్రిక్స్ ఫామ్లో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ d పవర్ 0 డివైడెడ్ బై dx పవర్ 0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, అర్థమైంది. దెన్ ఇప్పుడు మీకు మైనస్ 1 హోల్ పవర్ 0 minus power whole power 0 e power x square into e power of minus x square, so which is equal to 1. Okay, so h0 of x is equal to 0. Understood? Then h is equal to 1 substitute చేయండి. Then h1 of x మీరు -1 whole power n e power of x square, first derivative of e power of minus x square, first derivative of e power of x square with respect to x. మీరు ఫస్ట్ e power of minus x square డెరివేటివ్ చేస్తే e power of minus 2x into e power of minus x square, e power of minus x square, e power of minus x square 1 అవుతుంది. minus minus plus you will get 2. So like that you will get the h1 of h0 of x, h1 of x, h2 of x మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ఇచ్చాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్ మీరు రాయాలి. సో h2 ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x స్క్వేర్ మైనస్ 2x కదా. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రూపంలో రాయండి. మీకు ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పాలినామియల్లో చేంజ్ అవుతుంది. సో రేపు మనం రికరెన్స్ రిలేషన్ చూద్దాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 pages. ఓకే, క్లాస్ అయిపోయింది. హలో, ఓకే. సో రేపు కుమార్దేవ్ ఎవరన్నా అడిగాను కదా. ఇప్పుడు మెసేజ్ చేస్తుంటాను. కుమార్దేవి అన్న అంటే థమ్స్అప్ ఇచ్చింది మనకి. అదే థమ్స్అప్ సింబల్ ఇచ్చింది. లోకేష్ ప్రసాద్. ఓకే, సో రేపు నుంచి రికార్డ్ చేసేసి మీకు పంపించేస్తాను. ఓకే, సో మీరు యూట్యూబ్లో చూసుకుందరు.